Allora diamo il benvenuto a Millet, che viene dall'Università di Santiago de Compostela, è professore ordinario di filologia germanica. Questa è un'occasione, un piacere averlo qui con noi per questi suoi famosi, ormai anche super studiati progetti di Digital Humanities. Mi piacerebbe essere breve innanzitutto perché voglio lasciare spazio al nostro ospite, però mi piacerebbe ricordare soprattutto questi progetti che lui ha coordinato, è già nella seconda fase, se non erro, di questo grande progetto dedicato a Hermann von Aue, e quindi ai suoi testi e alle edizioni digitali. E sono dei progetti importanti e non ne abbiamo parlato a lungo, ma soprattutto mi sembra bellissima la collaborazione con la Heidelberg e la casa editrice che pubblica le edizioni, di cui penso poi ci parlerà, che è diciamo una collaborazione sicuramente innovativa e un modello per tutti noi che vogliamo avvicinarci e che vorremmo avere per ciascuna disciplina. Detto questo, al di là dei progetti diciamo che in particolare riguardano il genere cavalleresco, Victor Millet è soprattutto un filologo germanico e quindi le pubblicazioni come filologo sono numerosissime, non vorrei soffermarmi su queste e rimango legata a quelle che sono le humanità, le digital humanities, c'è sempre un cambio di registro, per ricordare questo lavoro del 2024 che ha pubblicato nel volume Editar Textus Medievales nel siglo XXI, è dedicato proprio alla creazione de standards in edizione digitale attraverso il progetto IBEN Digital, no? E anche il volume dedicato alle varianti proprio del testo, dello stesso testo di Hermann von Aue, Textvarianten in der Überlieferung, scusate, des Ivan Hermann von Aue, questo, scusatemi, no? E penso che proprio anche queste ultimissime pubblicazioni proprio ci danno la misura dell'importanza del nostro ospite che vanta varie esperienze proprio questo sposalizio, diciamo, tra la filologia testuale e quelle che sono le digital humanities, quindi è perfetto ospite per la nostra aula di digital humanities e quindi sin mas, come si dice, le cedo la parola e ascoltiamo con piacere il nostro ospite. Tante grazie per la invitazione, per la gentile invitazione. Io non parlerò in italiano perché per fare tutta la presentazione in italiano e in italiano non basta, ma poi per le domande o per la discussione io posso provare. Voglio condividere? Sì? Benissimo. Sì? Va bene. Dunque, grazie per questa presentazione. Thank you for the presentation. I must say that this is not a great project because it grew. It started as something very small, and we were in the right place at the right time. And we had success, and so it has grown. But it was never thought as a big project. But now it has become a big project, yes. And now we are nearly finished, so we can start to think about what we have done and what is the future of what we have been doing. And this is my question here. The question is, when do digital editions become useful? And there is a short answer and a long answer. The short answer is never, forget it, goodbye. Lasciate ogni speranza voi che date. The long answer is my presentation. I've been working, I said I was in the right place at the right time when I came to the University Library Heidelberg
I had heard from somebody that they were starting to work on digital editions. So I went there, I was close by, went there and said, hey, I want this small text that I have already transcribed fully, but published as a digital edition. And they said, oh, this is perfect. We needed something like this. We needed a project to do all the things we want to do. But we need somebody on the other side, on the academic side, to develop this. So I was the laboratory animal, the test animal, yeah, it has been a long process, 10 years, nearly 10 years, and so, but I think it has been a project of success. We have developed the following things. We have 3 accesses to the text. The main access, of course, is the edition. We want to read, we as philologists, we want to read the text. So we have put this in the center and linked to editions quickly so that with few clicks you come to the text. And this is a nice text. This is an edited text. You have on the left panel the text, and on the right panel you can also make them smaller, like here or whatever. You can move this, but the left panel is fixed and the right panel is changeable. You have table of contents here to navigate the manuscript, go to not another chapter but another part, so that you don't have to scroll until verse 7000 or whatever. So this is very basic. But you also have notes here that combine content or transcriptions notes. There are no notes in this chapter, and variant notes. So a part of a critical apparatus appears here in form of notes. But only a part. There's much more, but only those notes, those variations or those lines where there is in some manuscript something we consider relevant, important, or strange, or whatever, we mark them and they appear as a note here. So you do not have all variants here as notes, because all variants are 700 pages or 750 pages, so it's too much. But only the relevant notes are here. But they are combined with other notes. I can go to another chapter and see if there's other kind of notes, like transcription notes, phenomena of the manuscript, or why we have decided to keep this formula here, or why we have decided to change something. And of course you can press the show button and it brings you to the note, or you press the note button and it brings you to the note. So there's interoperability there. And we have this interesting pop-up here that gives you the citation, the link to this verse. So if you copy this, put it in your paper, in your PDF paper, the digital paper, you click there and it brings you brings the reader directly to this verse, as you can see it in context. You also can jump here to other edited manuscripts. So like, I want to see, I had the Italian manuscript of Ivan open now here. This was the as a courtesy to my guest country. But this is like the main Ivan manuscript here. So you have another edited text, because all our editions are multiple text editions. We do not make one critical editions, but we edit
several manuscripts. We have edited too many manuscripts in this case. Yeah, too many. You would not like to see a list like this. Yeah. Because there are 8 manuscripts and all the fragments edited. The fragments, we edited them because they are part of a doctoral thesis. So that's why they are here. But I say 1 year after the doctoral thesis has been finished, I would rather suggest to take them away from this list, because you don't want to have to choose between 8, 10, 15, 20 texts. You do not want to ask yourself, what text should I read? You want to be, as a reader, you want to know, oh, I start with this text. So I open the book and find my text. And then I start working. And this is, so this list is the first step to start working. Then you also have here the, why is it in German? The text display options, like standard is edition display, so you see the fully edited text, but you also can change to transcription, and then you will find all the signs of the manuscript and the punctuation and no normalization and nothing. Or you can also decide, no, I want the edition, but I don't like how Victor punctuates the manuscript, so I want to read it without the punctuation. So you can also choose the different elements you want to see. Or I don't want to see notes. I don't want to see variants, so you just say no to variants, and you will not have the notes of variants reading. So you have a lot of options here. It's very German. It's very German. It's very German. It's too much. You can also make it easier, but okay. It's not me who has done it. Okay, this is one access to the text, which is for philologists probably the most common, the most used access to the text. But you also want, you are in a digital edition, so you also want to access the manuscript probably. So this is the second access. We have it here, like editions and manuscripts. Now I'm in manuscripts. Manuscripts opens the virtual library of manuscripts. Like, these are all the manuscripts of this text, and you can click on any of these. I will choose the Firenze, of course, and you are on another page, which is the viewer, the manuscript viewer of the Heidelberg University Library. They have thousands of documents in this viewer, thousands. And you open the book, and you have the metadata, which you can put away. You have the overview if you want to go to a certain page. You can check for this page here, like this one, and you can click this away and zoom out, zoom in, move. I don't know. You can do everything. Turn the pages, of course. Look for a certain page. And you can also place the transcription on the side, of course. Also do it like this. And while it's not highlighting, some editions, like when you mark, when you go on with the mouse on one text line, it highlights the line in the manuscript. We could do it. It would be quite relatively easy to do it, but when we started, it was not prepared yet, so we decided, we don't need this. The problem is it does not appear in transcription here, because I have been in the edition, and the system remembers what you chose. So I should go again to the text display options and choose transcription, because it has memory. When I go from one page to another, it remembers my option. So this would be typically reading
how we transcribe the text. And not much more. You can download the manuscript, you will be able to download the transcription when we are finished. And so there's everything there you need. And then there's a third access to the text, which will appear in the navigation bar here, underneath these as a third element here. But it is not, but I can show you because I know the link. It is already there, but it's not published, which is the synopsis. This synopsis was developed not for this text, it was developed for another text that had much more movement and change in the manuscript. This text is more stable. It has a lot of movement, but it is more stable. But it allows you to compare, you can place, I think, 6 manuscripts side by side, and then you can have a second row, so you can see 12 manuscripts. I always say the human eye has only 2 eyes, the human face has only 2 eyes. You can see 2 texts, maybe 3, but then it becomes difficult. Still, we have this, they invented this focus line, they call it. So you can decide that you want to synchronize all manuscripts in this precise line. And then all the other manuscripts look where this line is in this manuscript and position themselves. And if there was some movement, like there is some movement here, you see, you can move with the mouse and it shadows, and you see that suddenly here, the line 1249 is not in manuscript F, and lowercase f. You see, there's no gray shadow here. Whereas when you are in 48, it is there. Actually, there should be a blank space in here. I don't know why it doesn't appear. It should open a blank space, but maybe I don't know something myself now, right now. They're still working on it, and that's why it's not published, so they're finishing the last details. But you should see a blank space in here. Anyway, you see that the verse is not there, or sometimes there are transposed verses, and you see it immediately when you move with this line up and down. So it's quite a good instrument to compare versions when they are not too far apart. So this is, I think, the synopsis is quite an advanced tool to compare texts within one edition. I have opened here, you see, another text. Yeah, but as they have not the blank spaces, you can't see it. But you see, like here, the gray lines, that there's some transposition going on here. There's some disorder, some differently ordered text. You will see it immediately. These lines are not in the other manuscript. They are, but they are much at another place. There are new verses in here. I can synchronize this line here, and then it will show me a blank space on the left, just for this line. And so these manuscripts have added lines that this manuscript doesn't have, and so on. So you can compare quite well. But I will show you that we also have other means of doing this. Okay, these are our 3 access to the text. It's the same text. You can see it as transcription or in edition in any of these accesses. But and you can also jump from one to the other, I think. But the main entrance is the edited text, and the others are to start working more profoundly.
It was difficult to convince them because it's university library, so they were always focused on the manuscript, and it was difficult to tell them, yes, that's beautiful, but I want the edited text in the center. Okay, but they did it, and this is great. So for the rest then, we also have the website. You have seen it in the beginning, a homepage that some in the beginning tells you, hey, for a beginning we recommend this manuscript, so that it will bring it directly to the edition. But you can also have go here and see the list of edited texts, or you can see the list of manuscripts you have seen this already. Then I have other materials like a list of manuscripts. There's no English version for this, so you can navigate and search for your manuscript and find the description here. You find special information for how we have treated special problems in transcribing or whatever, and of course links to repositories or a link to the images of the links or full links to everywhere. And what else do we have here? We also have our editorial guidelines, so how we have transcribed, how we have edited, what do we do when we have this vowel or this consonant combinations, then we treat it like this. We are not great interventions, we do not make great interventions, we do not normalize text, like German philology has done for two centuries. They have turned all their texts into a normative Middle High German, which we don't do anymore now. So we don't do this, but we do normalize, we do regularize the text so that they become readable. So we have these guidelines here. And we have then, of course, other materials like, a graphic representation of code transmission in what other texts are in these manuscripts. And for example, this is interesting because these are more religious, or no, not religious, sorry, more texts more about love and marriage. In this manuscript, and that's why the graph places it in another part. And these are more manuscript with more chivalric, more courtly literature. And there's where you will find also coincidences with other texts. And we also have, then very important is this instrument, which started being the preparation of our synopsis, but ended up being a part of the critical apparatus. This is a verse concordance. So we have analyzed all verses in all lines, in all manuscripts, and compared them and decided whether it is the same verse or not. Because sometimes it is in the same position and it's rhyming with the previous verse perfectly, but all words are different. And so then we have decided that we won't that we give this line another number, yeah? A complementary number. Or when there are lines missing or lines added, which also happens quite frequently. Like you can see it here. Here you see it immediately, even better than in the synopsis, where some manuscript has added lines, or here, or wherever. I mean, it's just a little bit. You don't have to see the numbers. The numbers in one line are always the same, and when they are not, they are marked with the color. Like this is a repeated verse. Like, okay, we place it here, but it's a repetition, so it does not. You have to take this into account. You see like fragments here, added verses or missing verses, whatever. Missing verses without material loss. So somebody decided that
he would not include those lines in his copy. And we also took the chance to put some colors here to mark phenomena of the rhyming, like when they change one rhyme word. The rhyme, the sound is the same, but the word is different. They changed the word. It is not frequent, but it happens, so we decided to mark it, because otherwise you would not see it. Or when they simply, they keep the lines, but they transpose the rhyming words. Also works in medieval texts. Surprisingly, the sentence is perfect, but they invert the rhyme words. Sometimes this happens, and so we have marked this here in like all these blue cases are exchange of rhyme words. Yellow is transposition of verses, so there's this color code here, which we have kept. And I think this is also a very interesting tool to look through the manuscripts, or look through your passage. You probably mostly have a passage you want to analyze. And you go here and see, oh, all manuscripts have this passage. There's no problem in this passage. Or the other way around. Oh, this passage was really, I found the right passage. The scribes did not like it or did not understand it or whatever, so they tried to add, change, whatever. And this has turned out, we did it for something else. We did it for the synopsis, to map the verse, to tell the machine which lines were to be placed at the same level in the synopsis. But it turned out to be a perfect complement to a critical apparatus. So you have the variation inside the verse, inside the line, in the apparatus, in the notes, and you have the variation of lines and blocks of lines here. So the variation that goes over the line of text. I must add that German narrative and chronicles and all German narrative until 1450, around 1450, is in verse. Yeah. So this makes things a lot easier. To do this with prose would be a little bit more difficult. You have to take units, sentences, and this would be more difficult. But as we have lines, we can work more easily with this. And of course we have our, I don't know how to go into my tab now. Va bene, grazie. We also have here our TI handbooks, our manuals, so instructions for transcribers, and also explanations of how we have done it. But I want to talk about this in another context. So this is more or less our projects, the main parts of the project. So the ways to visualize the text and to work it, and the external tools to have all the information about my text, my manuscript, or my version in this beautiful website. Now, the one very special thing I think we, not we, but Heidelberg has developed is that they have become a publishing house of digital editions. And they don't, I think they know, but maybe not as much as I see it, that they are something special. It must be said that in Heidelberg there's a very special situation that does not exist in other universities as far as I know, that the publishing services, which
which usually are apart from the library, are a department in Heidelberg of the university library. So the university library has acquisition, conservation, cataloging, and publishing as part of their services. So that explains why they started to edit their manuscripts, and not only their manuscripts, they also edit a lot of other things, modern stuff. And so why they are developing all this. And this viewer for editions is the same for modern texts and for medieval texts. There are special things for medieval texts, and other things for more modern texts, or even for art objects. So there's all kinds of ways. But as they are a publishing house, they had to build this up only once. Only once. The viewer of manuscripts, the viewer of editions, and even the synopsis. The synopsis they will use not that much, more for medieval texts. But the other two tools, the two axes of the text, they are for all editions. So everything that comes behind is going to use these viewers. So they had to develop this only once. And all the encoding, the encoding system, they had to build it only once. And they have, by this, they are contributing to create standards. Not the standard, because there are other options, but one standard. Because after these projects, there are new projects coming in, and they are using our manual. Yeah. So what we build, they're using this manual. They go here and say, oh, wow, that's the example I needed. Copy it and paste it into their TI file, which is marvelous, which is great. And I hope that they find new things and we can place it here. But in this way, they are creating not only a standard in how to encode, because this is actually TEI, so there are some special ways of doing things, but it's still TEI, but all their attributes, and especially the attribute values, are homogeneous. So they have created the high concepts where you can find all the resources, all the elements, attributes, and values registered and defined in one place. So it's completely documented, and you see it in your what is it? Here. You see it when you find this HC colon before. This means this is a Heidelberg value. We have defined it for us, and this is our definition. This is not some. It is a general catalog definition, and so, but it is open. So other editions also can use it. Not other editions in Heidelberg, but even other editions somewhere else that are not published in there. And the viewers, the encoding system, the namespace they have, this will very massively contribute to create standards in some ways. To know what an edition, projects coming behind us will look at these projects and see, oh, they have developed this and this, and that's interesting, I can use this. Oh, that's good, because I didn't think about this, but this is a good tool, we want to make this also. So projects will have a model to look at, and an easy way to adapt to this model. And
this is sorry. Beside our tools, besides some of our tools, I think this is one thing that will make digital editions more useful, because you save resources. In digital editions, usually until now, you always have to start from scratch, from nothing. Okay, you have tools now, you have in Italy, you have EBT, of course, but it's not all for Italy, I know, but in Italy it is more widely used, but it's not out of the box. It's not just I open it, I install it, and I can start working. You have to create a website, you have to you have to develop and see how it works. Not here. It's like a printing press. You send in your manuscript. Well, yeah, they tell you how you have to format your manuscript. It's a little bit more complicated here, but if you follow these rules, everything will work. If you follow these rules, if you tag and encode like we have explained here, and they have explained in a unfinished, still very primitive documentation, which is much more extensive, of course, then everything will work. Everything will be viewable, easily integrated. So you save resources, and you save time. We academics save time, a lot of time, when we already know how to do it from the beginning. And they save time. They installed it once, and especially they build that thinking that we do not want to start working all over again from the first edition. So we want all editions easily flow in. So that's their concept, of course, because they're not paid by one edition. Of course, a new edition can come and say, well, but I need for my material to show something else. Could we make this? And they can say, yes, but it will cost a little bit, and then you can apply for funding and say, okay, would we develop a module to, I don't know, analyze or view or annotate pictures, make like a picture annotation, manuscript illustration. This is already in the work, that you can segment the image and find motives and relate them to other pages, for example, or other modules. So you can develop them. This costs you 6 months of a technical person working there, or 1 year perhaps. So it's okay, it's 25,000 euro perhaps, but this can be included in funding, and especially and then when it's integrated, it's useful for all other editions. So it is really sustainable. Okay, so I think this model, of a publishing house for digital editions, is a model that we really should find a way to develop. We should need one in every country. I don't know, one in Italy, one in France, one in Spain, or in the Netherlands. I don't know, a few more. I don't know. That make it maybe a little bit different, perhaps, and maybe not so German, not so complete, but more minimal computing away, probably also. Why not? But this bundles editions, bring editions together. When you look at the catalogs of digital editions, the two that exist in Graz and in Wuppertal or Köln, 50% of the links are dead, because as James Cummings put it in a paper, and title of a paper from 2 years ago, academics retire and servers die.
So when this academic retires, or when the funding is over, and then maybe the academic still stays there and tries to keep it alive for a few more years, but then retires, or the server is has not been actualized, and they simply take it offline, and your edition, and we see so many that put so much money in there, so much time, so much effort in there, and they are not existing anymore. Whereas here you have the guarantee that this is being actualized technically every year, and your website will be there, well, I don't know, until they decide, but probably 20 years. Until they decide that nobody's using it anymore. But if it's still used, then why not? Or why not take somebody new, because Victor is dead, and take somebody new to take care of this, to introduce more modern. And then, of course, they are a library. So all our editions are catalogued, completely catalogued. And from the Heidelberg catalog, it goes to the general catalogs. So it's all linked. So they are findable, and they are accessible, of course, interoperable and reusable. And they preserve the data in a repository. So even if the edition, the website, is taken offline, you will still have access to the data. So to all our TI files. So if you decide I want to make a new edition of eBay, or the Heinrich, you just go here, download the transcriptions, and start working. But you do not have to start the work all over again. So this is one of I think our synopsis is and visualization tools, and synopsis and concordance are good tools to start working with. This makes this publishing house principle is really something new in digital editions, which needs to be imitated by other institutions. But still, I ask myself whether it is useful. So, whether still we wonder, is it worth the effort? Is it worth the time? Because there has been so much work with all this. So many times, so many people working, many of them freely, just for educational stuff. Okay, if you have a beautiful edition, digital editions are always fascinating. Oh, we have to have it on the screen. It's nice, it's modern. Probably you would even get more easily funding for a digital edition than for an analog paper edition, probably. But is this money and this time worth? Yeah, you have the manuscripts. Good. Could we not do the same in a much more easy way? We have a transcription. Yes, but could we not just make accessible the PDFs of the transcription? So there's a lot of things where you ask yourself while you are working, doing a lot of mechanical working as well, where you wonder whether it is really worth. I do think that yes, when you have a publishing house that does all the work, and you do not have to build it all, the website from scratch, from nothing, you have technicians here that tell you how to do things, that give you tuition, you have a repository where you can work, and it's easily, everything that is corrected appears immediately half an hour later or whatever. Sometimes not that easily, but
when you have this, okay, that makes things easier. Now they have e-scriptorium, which is also will make future editions easier because you can use HDR technologies, handwritten text recognition, and but still. And I think that the problem, or one of the problems, no, the other problem, or the problem on the other side is the problem that we bundled in the question, now we've got the data, what now? Yeah, because what we are doing here is to transform all words of the manuscript into data. I had it in my laptop, which I could not connect, but all words are tokenized. So word is a W code with an XML ID number. So every word is identified in these 120,000 lines of EY. So we have over 900,000 words here in these projects. Transformed into data. But what now? If I go to somebody like I want to do stylometric analysis or automatic collation or whatever, all tools and all computational linguists or all informatics, the first they say is, give me a plain text. and then of course it doesn't work, because if I have a plain text, all the tools work with strings, with a sequence of characters, and we work with very high variation rich languages, much more than Romance languages. Germanic languages are much more variation-wise because they don't have the Latin. I think that it's because they don't have the Latin as a reference language. So they have sounds that fluctuate. They have much more dialectal influences. What I have seen is that there is much more variation, even in low variation texts. The orthographic variation is higher in Germanic languages. So no machine will recognize a word. A word with 5 letters can be written in 15 different ways. You cannot do anything with this. So but to work with the data we have, when we have like this, and there are 5, 6, 7 more projects maybe half done or coming in, we will easily in a few years be in a level of, I don't know, 7, 8 million words, 10 million words. This is a database transcribed from manuscripts. Yeah, this is the database. So we should start to think about to do something with this. Probably the solution will be to find, to make linguistic annotation, so to lemmatize all those words, at least lemmatize, even perhaps even part of speech tagging like adjective, noun, verb, but at least to refer the word to a lemma, so you give the word a certain number that can be, and then start to transform collation tools by not looking at the string, but looking at the lemma that is used for it. But we are through these editions, we are creating so much data out of manuscripts, out of original sources, that we need to break the ceiling. We have kind of a glass ceiling there. We cannot transcend, like in modern literature, they do everything with it. They do great things with it. There's no question anymore. And we still are, when it goes to older text, especially a manuscript text,
then we are in a situation where we say, okay, wonderful digital editions, but so what? And we still don't know how to work with them. There is a ceiling we need to break. I believe that, okay, these tools start working. This is a publishing model. We have created something that might be usable, but I do think also that editions will, considering especially that editions are clean data. It's not just scriptorial or transcribus over a big manuscript, and then I put it there, but it's revised several times, it's edited, it's corrected, it's analyzed, so it's really clean data, and it's just there. Yeah. So I sometimes have to discuss with colleagues of mine that are still fond of paper editions, and they say, why the effort? It's much easier to do it the old way. And I don't have an answer for this to these colleagues, because I understand perfectly what they mean. It's much easier to write a nice transcription and then a nice edition, give it to a printing press, and have it published as a book. It's much easier. So what can I argue with this colleague? Only when I can show him that with my editions and all other editions, we give a tool of searching into these texts, into these originals, not in the edited versions, but in the originals, searching for linguistic structures, for stylistic repetitions, for motifs, for whatever. And we have the mass of data, but we don't know, we cannot make an exploitation of these data. We cannot really use it. The Spanish have done it. It's not the Spanish, it's the American, with the Old Spanish Textual Archive. That started with the Hispanic Seminar in Wisconsin. They wanted to do, in the late 70s, they wanted to do a new dictionary of medieval Spanish. There's also Minota, of course. Yeah. The Scandinavians did the same. There was this way coming from the USA of doing this textual archives in the early computational humanities freaks of that time. They had good ideas, but the tools have changed a lot. So these two younger professors, Francisco Gago and Javier Boya, that work in the US, took all those materials and encoded it. They're new, but they had transcriptions of manuscripts, which is also interesting, which is the main interesting point, and simply built this database with all that materials and whatever they have been able to catch anew. They have 26 million words in there, 26 million. And here you can look, it's really easily done. They have explained to me, but I have forgotten 90%. And it's very easy, but you can find like one verb combined with one adjective in a distance of 5 words or 10 words, and you can see how it appears perhaps in manuscripts of the 13th and 14th, but not of the 15th century, like analysis like this. So this is a tool. So if we could, not only the Heidelberg editions, but other editions, other materials, make kind of a textual archive like this, maybe we could argue to those colleagues that say paper
is better, and say, yes, paper is good, it's not bad, we don't want to replace paper editions, but digital editions have also the advantage, not also that you can see beautiful pictures and that you can put three manuscripts side by side, but also the advantage that they enrich a database that then helps you to analyze and research a lot more. So you will be contributing to research much more than only with your edition, but giving research all your data, yeah, and mixing it with all the other data and so. Yeah, so these are my reflections. So I think that at that point, digital editions will really become useful. Nowadays, I don't know. I'm still a little bit skeptical. But thank you for the attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. Really interesting. And I've got a lot of questions, but as the italiano? Sì, Sì? perché Ma possiamo, io sì. rispondo in inglese o in italiano? Sì, va bene, perfetto. Allora, io penso che sia interessantissimo quello che ci hai raccontato del tuo progetto, sia da come dalle basi a cui è partito, no? E molti anni fa, ormai 10, e dall'importantissima relazione con la Heidelberg University, quindi questa unione tra l'accademia, diciamo, e l'istituzione, la biblioteca, proprio la library, no? È sicuramente una collaborazione interessantissima ed un modello, no? Poi ho molte domande, però prima vorrei lasciare ai nostri giovani studiosi la possibilità di intervenire, commentare e anche magari condividere con il collega i progetti su cui stanno lavorando, perché è un'opportunità anche, diciamo, di scambio, no? Di far conoscere ciò che state facendo e quindi anche di discuterne proprio. Quindi se vogliamo fare un giro prima di osservazioni libere. Sono un tesista, sono esperto. Però, il fatto è che, per esempio, nella mia tesi mi occupo molto anche dell'aspetto estetico, della teoria letteraria, quant'altro. Quindi mi chiedo se effettivamente questo strumento, per esempio mi viene in mente il grafico con i collegamenti con i vari manoscritti, possa servire anche persone, per esempio come me, che non sono degli esperti, hanno per esempio un collegamento tra Levine e altri di questi manoscritti di tipo religioso o amoroso, e mi chiedo appunto se possa servire anche a persone esterne al mondo accademico, quindi studenti, tesisti, laureandi. Sì, sicuro. Ma questa è una parte di un lavoro più grande che abbiamo fatto del Handschriftenzensus, che è quella base dei dati dei manoscritti con testi tedeschi. Quindi abbiamo preso tutta e fatto un'analisi sociale per guardare che testi si relazionano più frequentemente con altri testi. Era un po' basico, ma un po' tentativo, ma per interessante. Dopo ci abbiamo detto, abbiamo le dati, facciamo il grafico soltanto per questo testo, c'è la presentazione là. Quando i manoscritti e i testi sono registrati in basi di dati, si può fare facilmente, non bisogna farli a mano, si può fare con software specializzato, che non è difficile. Io l'ho manipolato, dunque non è difficile. Io innanzitutto mi scuso per il ritardo, ho avuto un piccolo contrattempo, quindi mi sono persa all'inizio della sua relazione, scusi. Allora, io ho soltanto un'infarinatura di XML e di Menota al momento, quindi
riesco a seguire il discorso, ma non ho mai davvero provato a metterci io stessa, insomma. Lavoro sulla redazione alfa della Troiumanna Saga e la storia troiana svedese. Quindi per ora sono più, diciamo, sulla filologia tradizionale, quindi molta carta, moltissima. Però mi è sembrato uno strumento estremamente utile, come diceva anche lei, molto completo, impressionante per completezza. Penso che possa, diciamo, implementare queste tecnologie possa di sicuro essere utile, e seguirò con attenzione la vicenda, anche se per ora sono un attimo sulla carta, ecco. Sì. Sì, sì, anche sì, ma si può fare anche edizione analogica. Non c'è un problema. Questa è una decisione anche di opportunità o di che voglio io mostrare. È possibile mostrare questo in una edizione analogica o no? Per esempio, un testo di un unico manoscritto, fare un'edizione, una complessa edizione digitale, non so, magari sì, c'è la casa editrice e si può fare facilmente, va bene. Ma noi abbiamo cominciato con il testo più complesso e l'ultimo è stato Ele, che è un testo di un manoscritto unico, ci sono 2 o 3 fragmenti, ma è un manoscritto unico e li abbiamo fatto per completare, perché non era un testo per fare un'edizione digitale, ma c'era una... Arma Heinrich I, dopo Liebman andava bene, abbiamo cominciato con Gregorius e poi facciamo anche vedere che facciamo tutto, era ovvio, era un'evoluzione ovvia ma non cercata, giustamente perché c'è un testo che non vale la pena fare tutto il lavoro. Quando c'è tutto a posto, sì, va bene, abbiamo anche questo testo, abbiamo tutto l'autore, va bene. Dunque non è una decisione unicamente accademica, ma anche di opportunità. E anche si può digitalizzare dopo. È vero. Comunque di sicuro una mole di lavoro impressionante. Gli strumenti che mi hanno colpito di più sono la visione comparativa di tanti manoscritti con allineamento della riga e anche individuazione delle corrispondenze. Tra l'altro il problema dello spazio mi ha ricordato il tuo di cui hai parlato esattamente lo ieri. stesso. Penso che ne parlerai tu adesso. Sì, o meglio, della numerazione delle linee, infatti ci sarei arrivata perché io sto facendo un progetto simile e per quanto riguarda la visualizzazione sinottica, no, dei testi, nel momento in cui noi cerchiamo di stabilire un allineamento tra le linee, lo facciamo, immagino, in base al numero di riga, giusto? Creare la corrispondenza però non è banalissimo, perché se io ho un testimone che non ha delle righe di testo, io quelle righe non le posso numerare in quel testimone, il che significa che la numerazione non è quella reale del testimone, la sto stabilendo io, ed è un problema metodologico che ci siamo poste ieri proprio riflettendo, no, su come sarebbe meglio risolvere problemi di questo tipo. E in generale comunque io la volevo ringraziare per tutto quello che ci ha raccontato e complimenti per il lavoro che avete fatto, che è incredibile. E in particolare a me appunto l'aspetto che mi ha colpito di più è lo strumento di analisi delle corrispondenze che mi pare dicesse non era neanche previsto, no, di rendere disponibile all'utente. Invece secondo me è l'aspetto forse più utile e il tool che per esempio mi piacerebbe anche includere nel lavoro che inserirmi, volevo dire anche la stessa cosa perché anche lì molto utile e impressionante anche a livello visuale proprio, quindi sì. E questo era l'inizio, questo era il motivo per andare a Heidelberg, per vedere se
era possibile di fare qualche cosa somigliante. Noi non abbiamo una idea chiara, ma ci hanno ricevuto molto bene e abbiamo stato tutta una mattina parlando con gli informatici per provare, per definire quello che noi volevamo, che lui potevano fare, lui no, loro potevano fare, sì, e noi abbiamo 3 numerazioni per ogni linea, 3 Ok. numero diverse, cioè il numero di ordine dal manoscritto, dal documento, un numero di ordine, dal 1 al 8000. Poi abbiamo la numerazione standard, dunque la che si usa normalmente nelle edizioni o nelle studi monografiche, poi dunque la numerazione identificabile, che come è fizionale, moderna, è la che noi abbiamo utilizzato come referenza, perché Ok. abbiamo utilizzato la numerazione standard per identificare la corrispondenza. E poi abbiamo anche una XXMLID che serve per fare gli aggiustamenti. Dunque ci sono versi che sono completamente diverse, che hanno un numero differente, ma che noi vogliamo preservare nella mesma posizione, perché fanno una rima con un altro verso che sì, è presente, è normale. Dunque non volevamo aprire una nuova linea vuota in tutti gli altri documenti, ma poi abbiamo dato la XMLID degli altri versi, fatto la identificazione, la sincronizzazione attraverso la XMLID e non attraverso il numero. Quindi è stato mappato tutto manualmente, le corrispondenze. Sembra, perché vedendolo sembra una cosa molto lineare, dietro c'è un lavoro immenso che uno non si immagina. E l'anno prossimo vogliono vogliono sviluppare che questa concordanza si faccia automaticamente, ma non per i nostri progetti. Siamo fatti tutto a mano, ma tra la colazione dei documenti bisogna farlo. Sì. di lavoro filologico, lavoro critico. Dunque questo è ma bisogna dire anche che sono tutti testi che hanno una certa stabilità. Non sono di testi che hanno di rielaborazioni, di rifacimenti, di continui in questo manoscritto che cambiano grandi parti dei testi. Dunque sono testi che, a parte di certe inclusioni o eliminazioni o trasposizioni, sono di una relativa stabilità, vedendo altri testi, perché la variazione testuale ha gradi molto diverse. Sì, e come diceva è molto importante nel caso in cui si lavora con degli informatici avere un dialogo, perché dal punto di vista del filologo uno ha delle aspettative, delle esigenze che però non necessariamente sono attese da parte dell'informatico e soprattutto si possono risolvere. E quello credo sia l'aspetto più complesso. Io adesso sto costruendo tutta l'infrastruttura digitale da sola e con le competenze che ho, che ovviamente non sono competenze informatiche, però ho visto in altri progetti la difficoltà proprio di comunicare, perché ovviamente ognuno lavora nel suo ambito e... Sì, devi imparare di
parlare, di come comunicare, come... Sì, 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 sì. Sì. Perché all'inizio quello che sembra facile, l'informatica e quello che sembra molto difficile, ah sì, faccio, sta fatto. Esatto. Dunque c'è una narrazione, una sorpresa costante. Però su quello che diceva invece per quanto riguarda l'utilità dell'edizione digitale, io sono dell'idea che non in tutti i casi è utile, non in tutti i casi è necessario, nel senso che ci sono delle edizioni che vanno benissimo cartacee. In molti casi, in cui magari la tradizione testuale è complessa, in cui si vogliono visualizzare dei fenomeni che nel modello cartaceo è impossibile rappresentare senza difficoltà proprio materiale, secondo me è imbattibile, è utilissimo e poi soprattutto quello che diceva lei sono dati puliti che possono essere riutilizzati per database, per lettura distante, per progetti di tantissimi tipi e quindi secondo me quella è proprio la ricchezza dell'edizione, cioè è un file con dati. Lì poi dipende perché bisogna decidere in anticipo quali dati sono rilevanti Sì, e sì. quindi... Realmente si stanno a utilizzare questi dati? Questa è la domanda. Sì. Bisognerebbe, Bisognerebbe. Ah. però sì. Quello che io ho visto è una ricchezza dei dati, tutti i parti, e una non tan grande lavoro con questi dati. Non vedo magari io non lo vedo perché non so, perché non conosco, non lo so, ma non vedo pubblicazioni che usano dati di altri progetti, di altre edizioni. Non vedo questo non molto. Sì, lì c'è anche tutta la questione del mancato riconoscimento poi di questi strumenti, nel senso che c'è tutta una parte dell'accademia che non ne vede l'utilità. Nel nostro ambito forse siamo anche più fortunati, nel senso che c'è uno sviluppo maggiore e comunque anche una maggiore consapevolezza. E quindi sì, 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 quando si va più alle testi più moderni Moderni, sì. comincia rapidamente a... Perché? Perché c'è una più grande omogeneità delle fonti, mhm. delle testi, no? Dunque sono riconoscibili per macchina. Bisogna un piccolo catalogo di forme per identificare qualche forma, ma l'impresso l'impresso spagnolo, se c'è quello 16, magari, ma 17, no, c'è una certa Sì, omogeneità, sì, sì. una certa Certo, sì, sì, ortografia, sì. comincia a Sì, avere, sì. a espandersi una ortografia, è più facile di riusare quelle date, sì, 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 certo. Vediamo. La ringrazio. Sì, poi un aspetto credo importantissimo, oltre al fatto di chi sta usando e se vengono usati per articoli, saggi, interventi, è quanto dureranno questi dati, no? Che è il problema della durability e quindi l'endurance e quando appunto finiscono i fondi, no? Se sono legati a dei progetti, no? Abbiamo visto dei progetti bellissimi, ad esempio quelli di Firenze legato ad Ariosto, così, che sono stati chiusi e non sono più accessibili dopo aver portato anche una grande innovazione, che però No, sono chiusi proprio, no? sì. Quindi questo è l'aspetto su cui tutti noi penso stiamo incentrando i nostri progetti, sul fatto di avere un'ancora un po' più salda e con una catena più lunga che ci permetta di effettivamente lasciare, no? Lasciare un lascito vero, no? E per questo sempre il contenitore, no? Dove viene inserito un lavoro di questo tipo è importantissimo. Per questa
per questo motivo penso che è fondamentale che i dati vengano allocati in un repositorio. Sì. I francesi parlano della perenizzazione, che Sì, mi piace sì, moltissimo vero, questa sì. parola. La perenizzazione, la preservazione per un lungo tempo Certo. dei dati, certo. non della edizione, No, certo. ma delle dati, dunque delle archivi XML basicamente, nel nostro caso anche delle concordanze che non saranno un archivo XML ma HTML, sì, o Excel, sì, ma si può guardare, si può fare sì, un deposito, un depositorio e tra 50 anni, se non succede niente. Perciò è molto importante però avere uno standard, perché anche quando laddove non ci dovesse essere più il contenitore, no, la visualizzazione web, se c'è un linguaggio standard che è stato usato, si ricostruisce, però bisogna partire sempre dai dati. Quindi sì, è fondamentale. E poi in realtà c'è il problema di quando si esternalizzano le risorse, ci appoggiamo a delle aziende esterne, magari sì, i progetti sono bellissimi, però poi ci sono tantissime cose che possono accadere e farli chiudere. Quindi a volte più semplice possibile, meglio è, per durabilità. E poi quando ci sono delle istituzioni che invece si occupano della pubblicazione è un'altra cosa, lì ci si può fidare. Sì, io penso anche che la domanda che parte soprattutto del sud globale, di un minimal computing, è legittima e necessaria, perché questo è verissimo, ma ha un'altra parte che è la complessità di mantenimento. Dunque, è una istituzione accademica, pubblica, speriamo che si può mantenere, ma non che succede con le edizioni. Le dati saranno preservati, questo sì, perché non saranno solo nel repositorio dell'Università di Heidelberg, ma in questo momento tutte le paesi d'Europa fanno le pool di dati di ricerca nazionale per la preservazione di questi dati, dunque i dati saranno trasferiti a un pool nazionale anche che il problema sarà trovarli. Io preferisco la catalogazione, non lo so. Ma il fatto che sia una biblioteca che è allo stesso tempo una casa editrice garantisce questi aspetti di conservazione. Un aspetto che loro parlano in tutto momento per fare così, sì, ma poi per la conservazione se è un problema, dunque c'è una cosa che hanno all'interiore. È molto... Io dico solo una brevissima cosa, perché io ho cominciato io 25 anni mi occupavo di queste cose, sì. quando lavoravo in un centro di ricerca qua a Trento, che adesso si chiama FBK, e quindi riconosco molte di queste cose. E poi ho smesso di occuparmene e a un certo punto mi infastidiva molto la retorica di certe digital humanities, cioè la rivoluzione copernicana, che secondo me non è. E questo modo di porre le cose a me piace molto, perché io in realtà negli ultimi 2 anni ho ricominciato tanto a usare gli strumenti digitali, non creandone io, ma usando quelli che gli altri hanno creato. Per la didattica, ad esempio, questo progetto
è bellissimo per la didattica perché avvicina anche gli studenti alla complessità del testo medievale, anziché avere solo l'edizione normalizzata, la grafia regolarizzata, si capisce che è un altro discorso. Ho usato, adesso sto finendo un'antologia delle poesie di Walter von der Vogelweide e ho utilizzato il progetto Lyrik des deutschen Mittelalters, che è molto bello perché è completo, dello stesso poema si può vedere più di una versione, addirittura c'è anche l'apparato a commento del testo e io adesso nella mia antologia citerò, o meglio, cito dall'edizione Thomas Paine cartacea, però tutto quello che è apparato lo cito dall'edizione digitale. È vero che ci vuole un po' di tempo, come si stava dicendo prima, cioè purtroppo non sono ancora del tutto riconosciuto lo status di questo tipo di ricerche, però sono molto importanti. Quindi io ero scettico, ma sono invece convinto, prima di oggi sicuramente, e oggi sono ancora più convinto che dobbiamo continuare a usare questi strumenti, anche perché io immagino i ragazzi che adesso hanno 15-20 anni, 15 anni diciamo, come leggeranno, se leggeranno ancora ad esempio testi medievali o la prima modernità, solo in forma cartacea? Non lo so, io non ci credo. Strumenti così ci possono anche avvicinarli a un mondo che possono conoscere in maniera non solo più accessibile ma anche più completa, credo. È la mia impressione di, diciamo, utente, non di sviluppatore. Ecco. Delle cose, una delle tante cose fascinanti di questo progetto era anche questa esperienza di quando qualche cosa veniva fatta per Heidelberg, per visualizzare, l'impressione che aspetto io come lettore, che vedo, che mi disturba, che mi piace, come voglio io leggere un'edizione sullo Schermo. sullo schermo. Come funziona, partecipare nel processo di cambio di medio. Sì. Questo è stato molto interessante. Non so se tutte le cose sono perfetti, ma c'è un processo abbastanza interessante. E parlare con gli informatici e dire no, non così. Io voglio una stabilità, una tranquillità nel testo e tutte le altre parti fuori. Ah, ok, va adesso così. No. C'era un processo, è stato un processo molto interessante anche questa parte. Ero stato nel 1998 a Tübingen, a un convegno di informatica umanistica, e uno dei grandi temi era questo, cioè il filologo e l'informatico, no? Perché tutto in un'unica figura, adesso forse è più frequente, ma un tempo c'era il filologo che aveva il suo linguaggio, l'informatico il suo, e dovevano parlarsi perché altrimenti, appunto, io ho bisogno che tu faccia questo e non questo. Capisco però che tutto sommato c'è ancora molto bisogno di dialogare con gli informatici, giusto? Sì. Sì, molto. Ed è anche da capire, perché c'è anche la situazione che i filologi sono gli accademici, Sì, certo. mentre che gli informatici sono i tecnici dell'università, e c'è anche questa questione. Per me, come anche sono di un'altra università, loro sono per me come colleghi. Certo. Ma altro, dunque, loro pensano dall'altro estremo, cominciano a pensare da qui, dalla integrazione nel suo sistema web, per esempio, tutte le regole che ha questa istituzione, tutte le piccole cose
modulo di sicurezza, un modulo, qualche cosa. Il pensamento parte di un altro estremo, bisogna trovarsi e comprendere anche che certe cose non sono possibili o non sono difficili o domandano molto tempo. Certo, certo. Bene, allora forse possiamo dare questa parte e trasportarci magari al ristorante per mangiare qualcosa.